nay 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 ay na 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 nay yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yay nay nay yay nay yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yay na 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 nay yara lay nay 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 yara lay nay 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 yara lay nay 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 yedid nefesh hava משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה אל מול עדרך ירב לו ידידותך מינו וצוף וכל טעם ירה לי רי לי רי ירה לי לי רי לי ירה לי רי רי לי רי לי ירה לי לי ירה לי רי רי ני ירה לי ני 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 ירה לי ני 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 ירה לי ני ני ירה לי ני 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 ירה לי ני 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 yara lay nay 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 hey na 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 nay yara nay 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 yara nay 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 yara nay 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 nay. Page 131. Ya'alol sadai v'chol asher bo az yeranenu kol hatzeyar. Then the fields and everything in them exult. Then shall all the trees of the forest shout for joy at the presence of the Eternal One, for God is coming. 131. יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי אז ירננו כל עצי יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה יעלו שדי וכל אשר בו יעלו שדי הייר ללילה. Page 137. Adonai oz la'amo yiten. Adonai yivarech et amo b'shalom. May God grant strength to our people. May God grant our people the gift of peace. This seems so very apropos. Page 137. Adonai oz le'amo yiten. Adonai yivarech et amo. Adonai oz le'amo yiten. Adonai yivarech et amo. Shalom.
לעמו ייתן אדוני יברך את עמו. אדוני יוס לעמו ייתן אדוני יברך את עמו. Shalom, 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 Shalom. And so the mystics would go out to the edge of the field and lay the table in pure white, that this should be a Shabbat of blessing. They would welcome the Shabbat bride at the edge of the field, that the Shekhinah should join us and bless this Shabbat. With the words of Lecha Dodi, page 138. 138. Lecha Dodi, Likerat Kala, B'nei Shabbat nekabela lechan dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela shamor v'zachor בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לחדורי לקראת כלה בני שבת נקבלה לחדורי לקראת כלה בני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה עם מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לחדורי לקראת כלה בני שבת נקבלה לחדורי לקראת כלה בני שבת נקבלה התעוררי התעוררי כי באורך קומי אורי 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 שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לכבודי לקראת כלה בני שבת נקבלה לכבודי לקראת כלה בני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן ברצי ונשמחה ונגילה לכבודי לקראת כלה בני שבת נקבלה לכבודי לקראת כלה בני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלילה
לך ורצון לה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה לחדורי לקראת קלה בימי שבת נקבלה לחדורי לקראת קלה בימי שבת נקבלה יאללה לילה לילה יאללה 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 לילה לחדורי לקראת קלה בימי שבת נקבלה לחדורי לקראת קלה בימי שבת נקבלה. Shabbat Shalom, everybody. We are so delighted to invite Ellie up with her family, Greg and Naomi and Ariel, to light our Shabbat candles as Ellie will become a bat mitzvah tomorrow. She's called to Torah. And if I can do a plug, Ellie is doing not just one drush, but 2 tomorrow. Oh. So please come on up and let's light our Shabbat candles. You might have a little competition here. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Shabbat. Amen. Shabbat Shalom. We look forward to tomorrow. Shabbat Shalom, everybody. Turn to those around you in a COVID-safe way, wishing each other Shabbat Shalom. Good Shabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינור. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. ישימחתני אדוני בבולך במעשה ידיך ארנן. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון.
אדוני, ולזמר לשמך עליון. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. איש פר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מת יפרח, כארז בלבנון, בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יבריחו. עודנו בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד. ישר זוי ולא עוולה תבוא. On page 142, the words of Shalom Aleichem, and this traditionally is the angels who bless us that our week should be as blessed with peace as our Shabbat that we have prepared. And truly at this time, we wish that this peace be not only ours, but around the world. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Bihi Melech, Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish, page 144. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בהלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן גריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתבר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. לילה מן קל ברכתה ושירתה,
עוז בחטא ונחמתה, תאמירן בעלמא, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated. If you'll join with me on page 148, 148. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם, ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום ומבין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל עמך אתה, תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתן לבניך ודיברת בם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, ושרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ובטחתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, חצרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Lovely. Looking forward to the bat mitzvah tomorrow. On page 157, it seems apropos if we join together at the bottom of the page. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say, there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and your love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Inspired by prophets and instructed by sages, time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when all the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh, nora tehilot osef ele, malchutecha ra'u vanecha, פוקע ים לבני משה ומרים זה ליאנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי ברא אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני קהל ישראל. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו, לשלום, לשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום ולשלום. השכיבנו, השכיבנו אלוהינו לשלום וברוס עלינו סוכת שלומך. השכיבנו אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו לשלום. Let there be love and understanding amongst us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Ashkivenu, Ashkivenu, Eloheinu leshalom. Baruch ata Adonai, hapores sukat shalom aleinu, ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Page 162. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant, a sacred Brit, a covenant for all times.
ושמרו בני ישראל, ושמרו את השבת, לעשות את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, לעשות את השבת, לעשות את השבת, לעשות את השבת לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, וביום השביעי שבת וינבש. And so we rise on page 164 for the Amidah. The Amidah, or the Tefillah, the core of our service. As is our tradition, we'll chant the first three of the benedictions together as a community, and then continue with the prayers of our hearts, or the words of our prayer book in English or in Hebrew, as is your preference. Page 164. Adonai Zevadai Tiftach Ufi Yagid Te'ilatecha Baruch Ata Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu Ve'imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, משריח השמש ומוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. לרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי
Adonai, צורי Adonai Tzuri, וגואלי, Vegoali, יהיו לרצון, Imrei fi, Veyon libi, לפניך. Adonai, Adonai Tzuri, Adonai, Adonai Tzuri, Vegoali, Vegoali. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. What a week. What a day. I want to share with you a poem by one of the most famous Israeli poets, Yehuda Amichai. Are you familiar with Yehuda Amichai? If you don't know, you're struggling to hear, Brenda. If you don't know Yehuda Amichai, just imagine him as the poet laureate of Israel, of the poet laureate of the Jewish world. He is one of the most creative, amazing poets that exists within Jewish tradition, within Jewish culture, and contemporary. And he wrote this poem, which is in our Siddur that I'm sure you will know. And he wrote, "Once I sat on the steps of David's tower. I placed my 2 heavy baskets at my side. A group of tourists was standing around their guide, and I became the target of their marker. You see that man with the baskets? Just right of his head, there's an arch from the Roman period. Just left of his head. But he's moving, I said to myself. Redemption will come only if their guide tells them. You see that arch from the Roman period? It is not important, but next to it, left and a bit down, there sits a man who brought fruit and vegetables to his family." I remember 16 years ago, 17 years ago, being in rabbinic school and being introduced to this poem by Dr. Bill Cutter, one of the preeminent scholars of Hebrew Union College. And when he shared this poem with us, it was in the context of, you know, when you go overseas, which many of us haven't done and might not do for a while, you know, we go and we look, oh, you see that arch over there? You see that tower over there? You see that ruin? You see that cafe? But what Amichai calls us to do is to not see the arch, not see the tower, not see the cafe, but look at the people. Who here likes to people watch? Yeah, most of us, right? Most of us. It's interesting. And what Amichai is telling us to do is see the person. And what happens when you see the individual? You see the personality. You see the warmth, you see the compassion, you see the foibles, if you know that term. And with everything that is going on in the world, with everything that is going on in Israel, whether or not we agree or whether or not we disagree with what's happening, we have to stop
and we have to see the people. Because people are dying, whether from COVID, whether from what's happening within Israel, between the Palestinians, between the Israelis. There are people who are losing children, wives, husbands on both sides. And what this poem tells us to do is to stop and recognize that there is humanity on both sides. I'm not asking you to agree or to disagree with what's happening, because that's not what the point is of what I want to say. But imagine a world where we didn't have to stop and say, once I sat on the steps of David's tower, where we see the individual sitting before us. We seeing what they love, what they don't like. Because what does it take for us to be human? It takes for us to see the compassion, the love, the care in another human being. Tonight, I'm sharing with you this message. Tomorrow, I might share a different message. But what makes us Jews is that one message that we are all made b'tselem Elohim. We are all made in the image of God, regardless of where we sit politically, regardless of who we agree with and who we disagree with, of what's happening in Israel. Tomorrow, I'm going to share with you what I learned today from member of Knesset Gilad Karib. And he shared with us what he believes, and he's coming from a centrist, perhaps left of centrist position, of what is causing the conflict in Israel at the moment. But in the underlying message, and I'll come back to it because for me it is that important. In all conflict, there are human beings who are at the front of it. And let us stop and let us consider that. Because to see the human in one another is what makes us divine. Shabbat Shalom. Let us rise for this Sfirat HaOmer as we count the Omer on page 570. Hineni mukhan uzmeman lakayem mitzvat haseh shel Sfirat HaOmer. I am ready to fulfill the counting of the Omer, and let's join together in the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al Sfirat HaOmer. Hayom shmona v'arba'im yom shehem shisha shavuot v'shisha yamim la'omer. Today is 48 days, which is 6 weeks and 6 days of the Omer. Let's rise for the Aleinu on page 576. 586. Sorry. 10 years out. עלינו לשבח לאדוני כל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד.
Please we turn to Shiva and Shloshim. For the week of Shiva, we remember Alexander Fuchsen and Lily Sass. And for the Shloshim, we remember David Burston, baby Azriel Bailey Cohen, Michael Kahn, Bunty Millie Davis, Jill Harris, Alan Lowenthal, Mohinder Mahajan, Beatrice Miller, Leonard Sharp, Jeffrey Tobias, and Max Aaron Weinberger. And the yard site, the anniversaries of whose death fall on this Shabbat, we remember Jeffrey Basson, Sylvia Bauman, Lily Daskell, Reginald Elliott, Lillian Gluckstein, Jacob Goldberg, Vaughn Hastings Goddard, Werner Heyman, Herbert Israel, Isaac Kaplan, Lola Kalman, Rita Lee, Lily Lustig, Sophia Miller, Eitan Newman, Eric Newman, Maria Ryder, Nathan Rose, Samuel Rosenberg, Shandel Rosenberg, Lionel Rosenfield, Solomon Siegel, Hugo Seligman, Wolf Sharp, George Shaw, Otto Shelton, Gertrude Simmelman, Luba Sloan, John Telecki, and Rebecca Wright. If you'd like to share the name of a loved one for Shiva or for Shloshim or for Yatzat, please don't hesitate to share their names out loud or through our chat, and we will share their names. Zecher Tzadik Livracha, may the memory of the righteous be for a blessing as we join together with Kadisha Tom on page 598. Yikadal v'yikadesh shemei rabbah, v'yamad yivrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon of yomechon, v'chayei d'chol Beit Yisrael, v'galav izman kariv yimeru. Amen. Yehei shemei Rabbah mevorach le'olam olam almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitale v'yithalal shemei d'kodeshah b'richu. Le'ela min kol berchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, damiran b'alma v'yimeru. Amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim alenu v'yakol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, alenu v'yakol Yisrael v'yimru. Amen. Hamakom yenachem echem b'toch sha'av le'etzion v'Yerushalayim. May the source of peace send peace to all who mourn and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world. And we say, Amen. Amen. I'd like to invite our past president, Rebecca Salk, to make some announcements as we're seated. Rebecca. Thank you, Rabbi. And thank you, Cantor, Michelle and Edo, for beautiful liturgy this evening. And greetings, everyone, on behalf of our President Craig Levine and your board. Lovely to see so many here on such a cold night. And welcome everyone who's watching online as well. Tomorrow, things start with Torah study at 9 o'clock, so please do come along into the Friedlander or online for that class, always really interesting. Shakrit will be at 10 o'clock, and as we know, we'll be joining the Harris family as you, Ellie, become Bat Mitzvah. Very exciting. There is another Bat Mitzvah at 3 o'clock, Mincha service, and we will join the Rauschberger family as Zoe is called to Torah as well. And then it's Shavuot. So on Sunday, our Erev Shavuot service will start at 6:15, and your first opportunity for cheesecake tasting and the famous cheesecake competition will be around 7 o'clock on Sunday night. And then please do stay with us for Tikkun Leil Shavuot. We will be hearing about some past events, some sad past events from Philip Mendes of Monash University, and then we will have a really fascinating panel of young people and young adults from NETSE, from our Next Door group, who will be telling us about their activities in terms of social activism right now and in the future. On Monday, we will have our Shavuot Festival service at 10 o'clock. It will include Hallel, Yizkor, and a reading from the Book of Ruth. 2 dates I'd like you to save in your diaries. Friday, next Friday, the 21st, will be our Pride Shabbat service. I know it's not January,
The Midsummer Festival, St Kilda's Midsummer Festival, has been moved to mid-autumn, and so we will have our Pride Shabbat service celebrating diversity on Friday the 21st. Then please do save the following Friday, May the 28th, when we are very thrilled that we will be having a return of community dinner here at TBI after services on Friday, May the 28th. Everything else is on our website, all our courses, all our classes, all our events. So please do consult the website. Hope you have a wonderful Shavuot. Please do thank our security volunteers on your way out. Shabbat Shalom. Thank you, Rebecca. And we are at our concluding song, and I'd like to invite you all to join with me in the words of Oseh Shalom. It seems that we do need to pray for peace. Oseh Shalom bimroma, Hu yaseh Shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, Amen. Oseh Shalom bimroma, Hu yaseh Shalom aleinu, ועל כל ישראל, ואמרו, אמן. יעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו, ועל כל ישראל, יעשה שלום, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yaseh Shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. And so we say farewell to the